Haben sie jemals den Punkt erreicht, an dem sie merken, dass sie sich auf niemanden verlassen können, nicht einmal auf die Familie. Es ist eine der hartesten Wahrheiten, denen wir uns mit dem Alterwerden stellen müssen. Dass die emotionale und praktische Unterstützung, die wir einst vor der Familie erwartet haben, nachlässt, schrumpft oder sogar ganz verschwindet. Keine werden beschäftigt. Geschwister haben ihre eigenen gesundheitlichen Probleme. Früh sehen weg, werden krank oder sterben. Und plötzlich fragen sie sich, wer ist wirklich für mich da? Dies Frage kann wir einmal aus Siegeln einschlagen, wenn sie nicht darauf vorbereitet sind. Aber hier ist die gute Nachricht, sie können vorbereitet sein. Tatsächlich können sie ein Leben ab 70 oder darüber hinaus gestalten, indem sie sich stark, geerdet und unerschüttert fühlen, egal wer bleibt oder geht. Dieses Video ist nicht dazu da, verbetert zu sein. Es geht darum, wie's zu sein. Denn echt Unterstützung, die Art, auf die sie sich mitten in der Nacht oder an einem einzelnen Nachmittag verlassen können, kommt oft nicht von der Familie. Sie kommt aus 5 anderen Quellen, die meisten Menschen übersehen, bis es zu spät ist. Dies 5 Dinge sind das wahre Rückgrat eines friedlichen, unabhängigen Lebens ab 70 und darüber hinaus. Sie sind die stillen, kraftvollen Formen der Unterstützung, die nicht enttäuschen. Sie wachsen nicht auseinander und lassen sie nicht wie Einlast fühlen. Bleiben sie bei mir, denn das, was ich gleich teil, kommt die Art und Weise verändern, wie sie über das Alten denken und wie stark sie wirklich sind. Lassen Sie uns beginnen. Nummer 1. Körperliche Mobilität. Wenn Sie in Ihren 70ern sind, ist die Fähigkeit, sich frei, unabhängig und unständig Hilfe zu bewegen, nicht nur ein Frage des Gehirns. Es geht Freiheit. Es geht Wort. Und in vielerlei Hinsicht ist es die wichtigste Unterstützung, die Sie haben können, ohne auf andere angewiesen zu sein. Körperliche Mobilität bedeutet, dass Sie ohne Hilfe aus dem Bett kommen können. Das ist Macht. Das ist Kontrolle über Ihr Leben. Und vor allem ist es eine Art von emotionaler Unterstützung, über die niemand spricht, weil sie ihnen Selbstvertrauen gibt und Angst reduziert. Wenn sie ihren Körper bewegen können, machen sie sich weniger Sorgen, Einlast zu sein. Seien wir ehrlich, Mobilität nach 70 bedeutet nicht, Marathons zu laufen oder Rückwärtssaltos zu machen. Es bedeutet, ihr Gelenk zu schützen, ihr Gleichgewicht zu halten und ihr Muskeln stark genug zu halten, ihren Beinen zu vertrauen. Kleingewohnheiten wie morgendliches Dehnen, 15 Minuten tägliches Gehen oder die Nutzung leichter Widerstandsbänder können den entscheidenden Unterschied machen. Und es ist nie zu spät, damit anzufangen. Will denken, der Rückgang der Mobilität sei unvermeidlich. Das ist nicht. Tatsächlich, je mehr sie sich bewegen, desto mehr kämpft ihr Körper darum, beweglich zu bleiben. Ihr Körper hört mehr auf ihre Handlungen als auf ihr Alter. Psychologisch hilft körperliche Mobilität, ein Tiefangst zu bekämpfen, die will Alter Erwachsene tragen. Die Angst vor Hilflosigkeit. Wenn ihr Körper abhängig wird, beginnt auch ihr Geist zu schrumpfen. Sie fangen an sich selbst zu zweifeln. Sie planen keinen Ausflug mehr. Sie vermeiden Reisen. Sie lehnen Einladungen ab. Nicht, weil sie uninteressiert sind, sondern weil sie befürchten, es nicht zu schaffen. Das ist kein Altern. Das ist Schrumpfen. Und so müssen sie nicht leben. Nehmen Sie Harold, einen 78-jährigen Mann, den ich in einem Park in Florida traf. Geht jeden Morgen mit einem Stock Runden, bei Regen oder Sonnenschein. Ich fragte ihn einmal, warum so konsequent ist,
Sakti. While in dem moment, in dem each aufhor zu gehen, each anfang, auf hilf zu warten. Und each will nicht warten. Each will leben. Sen Mobilität ist nicht perfekt, aber sie gehört hm, und sie geht hm Frieden. Fahrt immer noch zum Lebensmittelgeschäft, bis at sonntags früh und erkennt die drei Stufen zu seiner Veranda mit Stalls. Nicht, weil jemand ein Rampfer ein Gebo hat, sondern weil es sich weigert aufzuhören, sich zu bewegen. Familie ist vielleicht nicht immer da, sie zu terminen zu bringen oder ihnen nach einem Sturs aufzuhelfen. Aber wenn ihr bin stark sind, ihr Rumpf stabil ist und ihr Gleichgewicht sicher ist, können sie dies Bedürfnis hinausgehen. Sie können ihr Unabhängigkeit länger bewahren, als die meisten erwarten. Und das ist die Art von Unterstützung, die ihnen Selbstvertrauen gibt, nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Wenn sie sich also gut stief oder schwach fühlen, ist das in Ordnung. Verteilen sie sich nicht, sondern fangen sie dorten, wo sie sind. Bewegen sie sich gut ein wenig mehr als gestern. Dehnen sie sich, waren sie auf ihren Kaffee warten. Gehen sie ein extra und durch den Fleur. Denn jeder kleine Schritt baut etwas Großes auf. Ihr eigens verlässliches Fundament. Ein Fundament, das sie bei jedem Schritt begleitet, egal wo sonst auftaucht. Nummer 2. Finanzielle Einfachheit. Wenn sie ihr 70 erreichen, kommt der Seelenfrieden nicht davon, wie viel Geld sie auf der Bank haben. Kommt davon, zu wissen, was sie brauchen, was sie bewältigen können und wie sie innerhalb ihrer Möglichkeiten leben können, ohne Angst oder Scham. Finanzielle Einfachheit ist eine der stärksten Formen der Unterstützung, auf die sie sich verlassen können. Und es ist eine der wenigen, die sie vollständig kontrollieren können, ohne jemand anderen zu brauchen. Komplizierte Finanzen werden zu emotionalem Ballast. Das Jonglieren mit mehreren Konten, das Nachverfolgen jeder Abonnementgeber oder das Überfordertsein durch Kreditkarten, das ist nicht nur stressig. Es nagt an ihrem Gefühl von Stabilität. Und wenn sie älter sind, geht es bei Stabilität nicht nur Komfort. Es geht Überleben. Denn egal, wie sehr ihr Familie sie liebt, sie kann finanzielles Chaos nicht auslöschen. Aber ein klarer, einfacher Plan kann sie durch die schwierigsten Zeiten tragen, wie ein stabiler Stock für ihr Ziel. Und hier ist etwas, das die meisten übersehen. Finanzen zu vereinfachen Budget nicht, die Kontrolle aufzugeben. Es Budget, die Kontrolle zu gewinnen. Ein bescheidener Lebensstil, der zu ihnen passt, nicht zu den Erwartungen anderer. Die Freiheit, das zu kaufen, was sie brauchen, ohne jeden Jahr zu hinterfragen. Es ist, als würden sie einen überfüllten Kleiderschrank aufräumen. Sobald alles in Ordnung ist, kann ihr Geist zur Ruhe kommen. Psychologisch entfernt finanzielle Einfachheit eine der großen Quellen von Angst im späteren Leben. Unsicherheit. Viele Altier erwachsen liegen nachts wach und fragen sich, wird ich mein erstes überleben? Was, wenn ich eines Tages ein Pflegekraft nicht bezahlen kann? Dies Fragen quälen mehr als körperlicher Schmerz. Aber wenn sie wissen, wohin ihr Geld geht, wenn ihr Ausgaben bewusst sind und ihr Bedürfnisse gedeckt sind, ohne sich zu strecken, schlafen sie besser. Sie gehen aufrechter. Sie fühlen sich sicherer. Lassen Sie mich etwas von meiner Nachbarin Lieselotte sollen, einer 74-jährigen Witwe, die früher als Bibliothekarin arbeitet. Nach dem Tod ihres Manns setzte sie sich mit einem Finanzberater zusammen und entschied sich, zu verkleinern. Kleines Haus, weniger Rechnungen, eine Kreditkarte und keine Bonbons mehr, die sie nicht nutzte. Sie sollte mehr. Früher hatte ich Angst, den Briefkasten zu öffnen. Aber es erinnert sie daran, dass sie die Kontrolle über ihr Geld hat,
nicht umgekehrt. Was Lisselot tat, war keine Zauberei. Es war eine Entscheidung. Ein Lies, bewusste Entscheidung, ihr finanzielles Leben zu vereinfachen. Damit sie sich darauf konzentrieren konnte, zu leben, nicht nur zu überleben. Und hier ist der wichtigste Teil. Wenn ihr Finanzen einfach sind, brauchen sie weniger Menschen, sie zu verwalten. Sie müssen nicht ihren Sonnen rufen, wenn sie ein Frage zur Rechnung haben. Sie müssen nicht auf ein Familienmitglied warten, das Kleingedruckt zu erklären. Sie können es selbst regeln. Sie sind der Kapitän. Sie sind nicht allein. Und sie müssen nicht reich sein. Sie müssen nur klar sein. Kündigen Sie, was Sie nicht nutzen. Konsiderieren Sie, was Sie können. Schreiben Sie auf, was reinkommt und was rausgeht. Machen Sie es so einfach, dass Sie es einem Freund bei einer Tasse Kaffee erklären konnten. Denn am Ende liegt der Frieden nicht in den Sollen, sondern im Wissen. Wenn Sie dieses Video immer noch anschauen und dies einzigen wertvoll finden, kommentieren Sie bitte Nummer 2 unten, mir zu sagen, dass Sie hier sind. Und wenn Sie noch nicht abonniert haben, empfehle ich Ihnen, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie kein Video verpassen. Ihre Unterstützung hilft uns, weiterhin gut Inhalt zu erstellen, die Sie informieren und inspirieren. Lassen Sie uns weitermachen. Nummer 3. Constant Gesundheitsroutine. Es ist Ihr tägliche Gesundheitsroutine. Ich spreche nicht von trendigen Workouts oder teuren Nahrungsergänzungsmitteln. Ich meine die kleinen, städtischen Handlungen, die Sie jeden Tag wiederholen, Ihren Körper und Geist in Ordnung zu halten. Das ist die Art von Selbstständigkeit, die echt Unabhängigkeit schafft. Denn wenn Ihr Körper stabil ist es auch Ihr Geist. Aber das ist, als würde man ein Undicksdack während eines Jutes flicken. Es ist reaktiv und hält Sie im Krisenmodus. Ein constant Routine dreht das Sie geht Ihnen die Kontrolle. Wenn Sie jeden Morgen gehen, Ihr Wasser trinken, Ihr Bein dehnen, Ihr Medikamente pünktlich nehmen und essen, was Sie nicht nur folgt, schaffen Sie einen Rhythmus des Respekts für sich selbst. Und dieser Rhythmus trägt Sie in Tagen, an denen die Motivation niedrig ist und der Körper schwer fühlt. Es gibt eine verborgene Kraft in Routinen, besonders in späteren Jahren. Psychologisch reduzieren Routinen Angst, weil sie Entscheidungsmüdigkeit beseitigen. Sie müssen sich nicht fragen, soll ich das heute tun? Sie tun es einfach. Dies Vorhersbarkeit schafft Stabilität, die zu Selbstvertrauen fort. Und Selbstvertrauen ist das, was Sie davon abhält, sich wie ein Last für andere zu fühlen. Es lässt Sie sagen, ich bin immer noch fähig. Ich bin immer noch in Bewegung und ich komme mich immer noch mich. Lassen Sie mich vor Franz sollen, einem 81-jährigen himmlischen Elektriker, den ich kenne. Jeden Morgen 6 Uhr matcht ein Tasse grünen Tee, matcht 15 Minuten Stall den Übungen, nimmt 10 Morgenmedikamente und geht 30 Minuten den Block. Bei Regen oder Sonnenschein. Sollte mehr einmal. Es geht nicht Bewegung. Es geht darum, mir jeden Morgen zu sagen, dass ich noch sehe. Das hat mich getroffen, weil Franz Routine nicht Fitness geht. Es geht Identität. Darum, mit dem Teil für sich selbst verbunden zu bleiben, der sich weigert aufzugeben, nur weil die ja zunehmen. Und hier ist etwas, das Sie vielleicht nicht erkennen. Wenn Sie eine Routine haben, brauchen Sie tatsächlich weniger Hilfe, nicht mehr. Sie vergessen seltener Ihre Tabletten, haben weniger Störs, fühlen sich seltener verloren im Tag. Es ist, als würden Sie einen stablen Pfad in einem nebligen Wald bauen. Selbst wenn die Dinge unklar sind, wissen Ihr Fuß, wohin Sie gehen,
weil sie jeden Tag gegangen sind. Das ist echt Unterstützung, und sie hängt von niemandem ab außer innen. Natürlich sind manche Tage schwieriger als andere. Ihr gelingt schmerzen, ihr Energie sinkt oder das Wetter holt sie drinnen. Das ist in Ordnung. Der Routine kann flexibel sein. Wichtig ist nicht Perfektion, sondern Beständigkeit. Ein kleiner Spaziergang durch das Haus, ein paar tief Atemzüge am Fenster, ein volles Glas Wasser vor dem Schlafengehen. Das sind keine großen Aufgaben, aber zusammen bilden sie ein Netz, das sie auffängt, stützt und voranbringt mit Anmut. Wenn sie sich also festgefahren fühlen oder ihre Routine in letzter Zeit vernachlässigt haben, fangen sie klein an. Eine Gewohnheit, ein Handling. Denn jedes Mal, wenn sie für sich selbst da sind, beweisen sie, dass sie ihr bester Betreuer sind. Und das ist eine Art von Unterstützung, die ihnen niemand nehmen kann. Nummer 4. Emotionale Widerstandsfähigkeit. Wenn es eine Form von Unterstützung gibt, dann mit dem alten wertvollen Wort, dann ist es emotionale Widerstandsfähigkeit. Nicht Geld, nicht einmal Gesundheit. Emotionale Widerstandsfähigkeit ist das, was sie in der still sitzen lässt, und sich leer zu fühlen, und was sie harten begegnen lässt, und sie dort zu werden. Mit 70 haben sie wahrscheinlich schon eine Handvoll Verluste erlebt, vielleicht mehr. Der Tod eines Ehepartners, Kinder, die sich entfernen, nachlassen die Gesundheit. Und der Fehler, den wir machen, ist zu denken, dass emotionale Stabilität nicht traurig zu sein. Das stimmt nicht. Emotionale Widerstandsfähigkeit bedeutet, tief zu fühlen, aber sich nicht davon ertränken zu lassen. Diese Art von stark kommt nicht davon, so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Das ist mächtig. Das ist befreiend. Sie lernen, ihnen zu halten, und dass sie bricht. Lassen Sie mich ein Geschichte teilen. Da ist eine Frau namens Ilse, 77, die vor 5 Jahren ihren Mann verloren und jetzt allein lebt. Ich fragte sie einmal, was hilft dir durch die schweren Tage? Sie sagte, ich sende jeden Abend ein Kursen nicht weil ich religiös bin, sondern weil es mich daran erinnert, dass ich noch hier bin. Manch nacht wien ich, ander lach ich. Aber ich sage mir immer, du hast es gut geschafft. Dieses kleine Ritual ist ihre Art, ihren Schmerz zu ehren, ohne Agency verschlingen zu lassen. Das ist Widerstandsfähigkeit. Es geht auch darum, die kleinen Enttäuschungen zu bewältigen. Aber wenn sie emotional stark haben, gewinnen sie Freiheit. Sie sind nicht den Entscheidungen anderer oder den Veränderungen der Welt ausgeliefert. Sie sind stabil, weil sie entscheiden, wie sie reagieren. Psychologisch verändert emotionale Widerstandsfähigkeit ihr Gehirn. Sie hilft, ihr Gedanken zu verlangsamen. Sie lädt ihr Nervensystem nicht zu überreagieren. Und im höheren Alter, wenn so viel unsicher ist das eins der wertvollsten Geschenke, die sie sich selbst machen können. Wenn sie sich fragen, wie sie emotionale Widerstandsfähigkeit aufbauen können, beginnt es mit Bewusstsein. Sprechen Sie mit sich selbst mit Freundlichkeit. Erlauben Sie Ihren Gefühlen, real zu sein, aber lassen Sie sie nicht außer Kontrolle geraten. Finden Sie klein, erdend Routinen wie das Schreiben in ein Notizbuch, Spazierengehen in der Natur oder einfach das Hören von Musik, die Sie lieben. Und erinnern Sie sich oft daran, dass Sie als schwäbische überstanden haben. Das ist kein Zufall, das ist stark. Ja, Familie mag verblassen, Gesundheit mag schwanken, aber wenn Ihr emotionaler Kern stark ist, stehen Sie klaraugig, standhaft und verwurzelt in dem stillen Wissen, dass Sie allein genug sind.
Wenn Sie dieses Video immer noch anschauen und dies Einsichten Wohlbefinden, kommentieren Sie bitte Nummer 4 anten, mir zu zeigen, dass Sie hier sind. Und wenn Sie noch nicht abonniert haben, empfehle ich Ihnen, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie kein Video verpassen. Ihre Unterstützung hilft uns, weiterhin gut Inhalt zu erstellen, die Sie informieren und inspirieren. Lassen Sie uns weitermachen. Nummer 5. Ein persönlicher Wertekompass. Es geht etwas Tiefgreifendes daran, Ihr eigenen Wert zu haben, besonders nach 70. Wenn die Welt Sie ihrem sich verändert, wenn Menschen Sie tauschen und die Zukunft unsicher wirkt, wird Ihr persönlicher Wertekompass zu Ihrem Kompass. Sagt Ihnen, wer Sie sind, was sollt und wie Sie leben wollen, egal was andere tun. Zu viele Senioren verlieren ihre Orientierung, weil sie ein Leben lang nach den Erwartungen anderer gelebt haben. Sie wären die guten Eltern, die treuen Arbeiter, der unterstützende Partner. Aber sobald dies Rollen vorbei sind, fragen Sie sich, was jetzt hier kommt ein persönlicher Wertekompass ins Spiel. Sagt, das bin ich, und so lieb ich, egal wer zuschaut. Ein starker Wertekompass kann Dinge wie Ehrlichkeit, Freundlichkeit, Verantwortung, Einfachheit oder Selbstrespekt umfassen. Das ist nicht auffällig. Es beeindruckt niemanden außer Ihnen. Und genau das ist der Punkt. Wenn Sie nach Ihren eigenen Werten leben, hören Sie auf, Zustimmung zu brauchen. Sie hören auf, nach Bestätigung zu jagen. Sie sind nicht mehr erschüttert, wenn jemand mit Ihnen nicht einverstanden ist, weil Ihr Frieden nicht von Ihnen abhängt. Lassen Sie mich voraussagen, einen Mann, den ich in seinen frühen 80ern traf. Sagte einmal, ich habe 5 Regeln. Ich spreche die Wahrheit. Ich verschwende kein Essen. Ich gebe gleichen Dinge immer zurück. Ich vergebe schnell. Und ich schlafe mit einem reinen Gewissen. Das ist alles. Und jeden Tag lädt Horst Danik. Ist nicht reich. Hat kein groß Familie, aber geht mit einer Art stiller Wort die selten ist. Warum? Weil weiß, wer ist. Sein Wertekompass verankert IHN. Psychologisch hilft ein persönlicher Wertekompass, Ruhe zu reduzieren. Macht Ihr Entscheidungen einfacher. Sie liegen nicht wach und fragen sich, habe ich das richtig getan? Denn Sie wissen bereits, was für Sie richtig ist. Es schafft auch eine Stabilität. Wenn das Leben Ihnen eine Herausforderung stellt und das wird es, geraten Sie weniger in Panik. Sie denken, was sagen mein Wort dazu und das wird Ihr Leitfaden. Tatsächlich zeigen Studien in der Alterspsychologie, dass Senioren, die nach einem konsistenten Satz von Worten leben, eine hohe Lebenszufriedenheit, weniger Angst und eine bessere kognitive Gesundheit berichten. Warum? Weil Klarheit Ruhe bringt. Wenn Ihr Leben einen roten Faden hat, eine Linie der Integrität, holt ihr Sie geerdet. Aber hier ist, was noch wichtiger ist. Ihr Wort gehören Ihnen. Niemand muss Ihnen zustimmen. Sie müssen Sie nicht erklären. Sie müssen Sie nur leben. Das macht Sie so mächtig. Ob es darum geht, früh aufzustehen, die Sonne zu begrüßen, sich zu weigern, zu klatschen, grüßig zu sein, auch wenn Sie wenig haben, oder neugierig auf die Welt zu bleiben, welch wird auch immer zu Ihrer Ziel sprechen, halten Sie in Ihnen fest. Lassen Sie sie tragen. Denn wenn Sie mit 75 oder 85 in den Spiegel schauen und sagen können, ich habe nach dem gelebt, woran ich glaube, das ist echter Erfolg. Das ist echter Selbstrespekt. Und niemand weder Ihr Kinder, noch die Gesellschaft, noch die Zeit kann Ihnen das nehmen. Es ist die Art von Unterstützung, die neu verblasst, weil sie in Ihnen lebt.
abschließende Gedanken. Wissen Sie, mit dem Alter reflektieren wir oft darüber, wir wirklich in unserer Zeit steht, wenn die Lichter gedimmt sind und die Tage still werden. Und es ist nicht immer, wo wir gedacht haben. Familie, Freund, sogar unser eigener Körper können mit der Zeit weniger verlässlich werden. Aber das bedeutet nicht, dass uns nichts blieb. Tatsächlich erkennen wir, je älter wir werden, dass einige der stärksten Unterstützungen in unserem Leben nahe außerhalb uns waren. Sie waren in uns, darauf wartend, dass wir uns auf sie stützen. Vielleicht ist es die Stillkraft täglicher Routinen, der trostliche Rhythmus, der ihrem Geist und Körper sagt, dass sie sicher sind, dass sie geedet sind. Oder vielleicht ist es die Freude in kleinen Beschäftigungen, Dingen, die Stunden bedeutungsvoll machen, auch wenn niemand anders da ist. Das sind kein Hobbys, das sind Rettungsleinen zu unserer eigenen Identität und unserem Sinn. Dann geht es die körperliche Selbstpflege. Etwas so einfaches, wie stark bin und durch Jorgin Mollseiten kann den Unterschied zwischen Unabhängigkeit und Abhängigkeit ausmachen. Es ist eine Wahrheit, die wir nicht immer hören wollen, aber sie gibt uns die meiste Kontrolle darüber, wie wir halten. Sich sich selbst zu kümmern, ist keine Eitelkeit, es ist Weisheit. Wir haben auch über einen scharfen Geist gesprochen, neugierig zu bleiben, engagiert zu bleiben, lebendig in der Welt der Ideen und Veränderungen. Wenn Ihr Gehirn wächst, wächst auch Ihr Gefühl für Relevanz und Widerstandsfähigkeit. Sie verblassen nicht, sie passen sich an. Sie entwickeln sich weiter. Sie überraschen sogar sich selbst. Und vielleicht am stillsten und mächtigsten vor allem haben wir über einen persönlichen Wertekompass gesprochen. Ein Werten, die definieren, wer sie sind, egal wer in ihr Leben tritt oder es verlässt. Das ist ihr Kompass. Das ist ihr Rüstung. Das ist, was ihnen erlaubt, mit Wort zu alten und mit Frieden zu sterben. Was bedeutet das als? Es bedeutet, dass das verlässlichste Unterstützungssystem nicht 70 vielleicht kein Person ist, sondern ein Denkweise, ein Lebensweise, die in Gewohnheiten, Überzeugungen und Praktiken verwurzelt ist, die sie stabil halten, egal was die Welt tut. Es geht darum, ihr eigenes Fundament zu werden. Denn wenn sie allein stark stehen können, fühlen sie sich nie wirklich allein. Diese Art von inneres Stark ist nicht nur trostlich, sie ist befreiend. Hier ist eine sanfte Herausforderung für Sie. Nehmen Sie sich einen Moment, vielleicht nachdem dieses Video zu Ende ist, und fragen Sie sich, welche dieser Unterstützungen habe ich bereits? Und welche möchte ich ab heute aufbauen? Haben Sie keine Angst, klein anzufangen. Große Veränderungen beginnen mit einer stillen Entscheidung, die im privaten Ihres eigenen Herzens getroffen wird. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Wir würden gern von Ihnen hören. Hinterlassen Sie unten einen Kommentar und teilen Sie ein Sach, das Sie heute gelernt haben, und wie Sie in Ihrem Leben anwenden wollen. Ihre Gedanken sind uns wichtig, also sagen Sie nicht, sie zu teilen. Ihre Kommentare geben uns große Motivation und Ermutigung. Wenn Ihnen dieses Video gefallen und geholfen hat, liken Sie es bitte, abonnieren Sie und teilen Sie es. Ihre Unterstützung hilft uns, weiterhin gut Inhalt zu erstellen, die Sie informieren und inspirieren. Dank fürs Zuschauen, und wir freuen uns darauf, Sie im nächsten Video zu sehen.